Hello everyone. So in this session we shall discuss about the poem Aggression written by Meena Kandaswamy. In the last session we discussed and come to know about Meena Kandaswamy, and today in this session we can go to the poem Aggression. So Aggression is a poem written by Meena Kandaswamy, where in the poem here, Meena Kandaswamy suggests how sometimes aggression is necessary to combat social injustices in the society. So, she focuses on the social injustices in the society. It may be based on caste or maybe based on gender. And always we could not fight against that oppression, against that exploitation, against that injustices silently. Okay, so she says that when silence becomes an endless weight, it breaks into wails, and resorting to aggression seems to be the only solutions. So let's go to the poem, and then we can go to the explanation. Ours is a silence that waits, endlessly waits, and then, unable to bear it any further, it breaks into wails. But not all suppressed reactions end in our bemoaning the tragedy. Sometimes the outward signals of inward struggles takes colossal forms, and the revolution happens because our dreams explode. Most of the time, aggression is the best kind of troubleshooting. So, this is a very simple and short poem, and through this poem, here Meena Kandaswamy is trying to convey the message that sometimes aggression is necessary to find solutions. Sometimes aggression is necessary to find justice. Okay, so Meena Kandaswamy's poem here, okay, plan to empower the exploited group. So she's planning to empower the exploited group through her poems by instilling in them the anger and the spirit of rebellion that exists within every woman. So exploited group ಇದೆಯಲ್ಲ, it may be women or it may be the people who have been exploited on the basis of caste. Okay, so here she tries to empower those exploited group. Okay, and she does it by instilling in them the anger and the spirit of rebellion, which is actually necessary. So that exploited group may be women, or lower caste people. So, and her poem Aggression may be a brilliant example of how the Indian women writer forays into hitherto uncharted territories of overthrowing male domination via anger, rebellion, and aggression. So, this is it. This aggression poem is a very brilliant example of how the Indian women okay, try to overthrow that male domination by using the anger, rebellion, and aggression. So aggression foretells an era where the human tragedy of its population limping on crutches will cease to be. So something almost like Shelley's raging and turbulent west wind, with its clarion call of liberty, freedom, and equality, shall take womankind with a storm. So her poem Aggression envisions an opportunity of resistance and an ensuing rebellion against the prevalent injustices within the society, which can overturn absolutely the historical truths. Okay, so this aggression envisions an opportunity of resistance and ensuing rebellion against the prevalent injustices within the society, which can overturn absolutely the historical truth. So marginalized and therefore the suppressed can express their gendered voices, may be a trump of humanity at large. Okay, so these people can get voice,
And when they get the voice, that means there is a triumph of humanity. So here the poet talks about the aggressive state of that group, and that group may be marginalized people who are waiting silently for the social justice. So, particularly in this poem, okay, Meena Kandaswamy is focusing on are talking about the aggressive state of the group, and that group may be the marginalized people. Okay, those marginalized people who are waiting silently for the social justice, and they have been waiting for a long time for the dreams come true. ಸೊ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರೂಪು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಹೌ ಶಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಯಮನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಯಟಸು. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, they are waiting for their dreams come true. They are waiting for getting social justice. Okay, but there is no end for their waiting. So when it's not possible to bear any more than their waiting, suppression breaks into wails. So they have been waiting since a long time, but okay, their waiting become futile, waste. Okay, they, with their silent waiting, they have not got anything. Okay, they have not got social justice. Their dreams have not come true. So when they could not bear it anymore, okay, then the suppression, okay, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ತನಕ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇಲ್ಸ್. ಅಳುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ದುಃಖದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಳು ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. Okay, it shows their helplessness. But here the poet tries to make us know that the suppression will always not end in the sorrow. Okay, when they could not bear it anymore, when they could not wait silently, okay, then their suppression breaks into wails, and that wailing shows the helplessness of that particular group. But here the poet tries to make us know that the suppression will always not end in sorrow. Sometime the suppression, the inner struggle and helplessness, suppression, inner struggle and helplessness burst out in an extreme large way. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದು, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ society. So when it happens, when revolution happens, definitely that brings changes in the society. So the thing that is not achieved by the silence is achieved by the revolution. So the problem and the solution. So in the same poem, she, in the beginning, she talked about the problem, and at the end, she, okay, suggested a solution for that problem. So the thing that is not achieved by the silence is achieved by the revolution. So when revolution happens, then they are going to get the social justice and make their dreams come true.
ಓಕೆ, ಸೊ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ with this argument, here the poet concludes the poem by saying that most of the time aggression is necessary to solve the problem. So she ends the poem saying that aggression is the best kind of troubleshooting. The poem ends almost prophetically with the emphatic pronouncement that aggression is the pillar to prevent every sort of injustice. Okay, aggression is the pillar to prevent every sort of injustices. Okay, this is how the poem ends. And ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಪೋಯಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವೆಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? Silently waiting for social justice. Okay, silently waiting for their dreams come true. And there is no end for their waiting. They are endlessly waiting. They are endlessly waiting. So when they could not bear it anymore, okay, then that suppression, okay, breaks into wails. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಓಕೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮೂಲಕ, ದುಃಖದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವರ ಅಸಹಾಯಕತೆನ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಯಿಟಿಲಿ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಪ್ರೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ bemoaning ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕಲೋಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಓಕೆ, ಸಪ್ರೆಷನ್, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಚೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ revolution happens, then definitely that revolution brings changes in the society. Definitely the marginalized people, okay, the suppressed people are going to get social justice and make their dreams come true. So she concludes her poem by saying that most of the time aggression is the best kind of troubleshooting. So she ends the poem by giving solution, okay, to the problem. That is, aggression is the best kind of troubleshooting. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿನೂ ಸೈಲೆನ್ಸೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಗ್ರೆಷನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಶಿ ಎಂಡ್ಸ್ ದ poem. Okay, so I think you have understood. Thank you.